House Number 3, Western Park Court, Muthaiga North, Nairobi. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. Started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. You've done so much for me, I cannot tell it all. He remains in me and I in him, breaking grounds and partaking new wine in us every Sunday. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, like this is a line. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao, hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa, hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo stori na historia. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakupa nafasi kuweza kuwafahamu kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Nami Elizabeth Mutu. Your health matters and Body Garage is here to guide you on it. Someone's after using the medication, the virus number of the HIV in someone's body will start to go. My medication, wherever I go, I must make sure I'm committed to my medication. Yes. And I should watch what I'm eating. I should not just eat from everywhere or not just eat anything. We talk mental, physical, and spiritual health. Join us every Thursday at 8 p.m. Lover of farming? Well, Kilimo Diaries is your home for different farming ventures, crops, animals, and so much more. Every Sunday. With a new year comes endless possibilities, and as we continue to tell the stories of those abled differently, do make sure to join us on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. It's a new year,
And with the new year, it means new business ideas, new trends in the market, and new tips to make your current business even better. Giving an option for a customer to have unsecured financing enables them to get the product today without putting any collateral down. And we here on The Grind, we will be at the forefront to keep you in the loop every Monday at 8:30 p.m. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. It is the best way to go. It color, it raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao hauwezi ukajua waliopitia, kwa sura zao zinapong'aa hauwezi ukafahamu. Na mtazamaji, ni Jumapili ya tarehe 2 mwezi Aprili mwakani wa 2023. Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa za upeo wa TV47. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Tunazo taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Rais William Ruto asema yuko tayari kufanya mazungumzo na viongozi. My suggestion is that this matter can be handled in Parliament by a bipartisan parliamentary process so that we can agree on what it is they have an issue with. Akisema sheria lazima ifuatwe katika kuendeleza taifa. Miungano ya wanahabari yakashifu serikali kwa kuwakandamiza wanahabari wanapoendeleza kazi ya ukusanyaji habari. Last Monday and even on Thursday we've seen targeted attacks on journalists. Wanahabari wakitaka kupewa uhuru ulivyoainishwa katika katiba. Maaskofu wa kanisa Katoliki wamtaka Raila kusitisha maandamano mara moja. These demonstrations are unacceptable. Viongozi hao wakihimiza uwepo wa amani nchini. And on reaching at Amabuko area, it collided with a trailer. Na watu 5 wakiwemo watoto 2 wafariki katika ajali mbaya eneo la Keroka County ya Kisii usiku wa kuamkia leo. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake imeweka mikakati ya kupunguza gharama ya maisha ambayo ni mojawapo ya matakwa ya mrengo wa Azimio One Kenya. Akizungumza kwenye Ikulu, Rais Ruto amedokeza kuwa wakulima milioni 5 wamesajiliwa ili kusaidia katika shughuli ya uzalishaji wa chakula kote nchini. Aidha, Ruto amesema kuwa chakula kilichoagizwa nje ya nchi
kitaanza kuwasili nchini wiki hii. Tuko na mpango kamili ambaye tunashughulikia gharama ya maisha. Kwa mara ya kwanza tumesajili wakulima milioni 5. Tuko na mbolea milioni 6. Saa hizi wakulima wetu wanashughulika na kupanda chakula kote katika taifa letu la Kenya. Juzi nilitangaza ya kwamba tumeagiza chakula kutoka nje na itaanza kufika wiki hii. Tuhakikishe ya kwamba pale kutakapotokea pengo ya kukosekana kwa chakula kabla hatujapata ile chakula ambayo tunazalisha mashambani na wakulima wetu, tutakuwa na nafasi ya kutumia chakula ambayo tumeagiza kutoka nchi za nje. Tumeagiza mahindi, tumeagiza mchele, tumeagiza maharagwe, tumeagiza chakula ya aina nyingi ambazo tayari tulipatiana ilani kwa wakulima wetu kwamba kama kuna mkulima yeyote ambaye bado wako na chakula katika magala zao waziuze, kwa sababu kuanzia mwezi huu tutapata chakula kutoka nje ya nchi. Na pili, ni watangazie Wakenya ya kwamba mahali tulipata gharama ya chakula pale ilikuwa shilingi 230. Fikia sasa ni shilingi 180. Kumaanisha ya kwamba zile hatua tumezichukua zimeanza kupunguza gharama ya maisha, lakini mpango yetu ni mpango ambayo inaitwa sustainable. Ndio sababu tunashughulika na wakulima wetu. Mtazamaji, Rais William Ruto kwenye hotuba yake kwa taifa kutoka ikulu ya Nairobi amemrai mpinzani wake wa kisiasa Raila Odinga kusitisha maandamano dhidi ya serikali yake Jumatatu. Ruto amekiri kwamba maandamano ya awali yaliyoongozwa na kinara wa Azimio imeathiri uchumi wa taifa na kuendelezwa kwa maandamano hayo kutachangia taifa kuwa na sifa mbaya duniani. Iwapo mrengo wa Azimio utashikilia kuandaa maandamano kesho, basi itakuwa ni mara yake ya 4 kwa upinzani kufanya hivyo. In the last 2 weeks, our country has experienced grave acts of lawlessness, widespread violence, looting, and invasion of private property by persons taking advantage of political demonstrations called by the opposition. During this period, lives have been lost, people injured, property looted or destroyed, the economy has suffered, and our image as a nation dented. Our security agencies have endeavored to do everything within the law to protect the lives and property of all citizens. Nevertheless, the violence, chaos, and disorder continues to distract our national focus of economic transformation. 3 Kenyans, among them a police officer, have lost their lives in the protest. More than 400 Kenyans, including at least 60 security officers, have been injured. A police vehicle was burnt to ashes somewhere in Kawangware, while another was hijacked and commandeered by unruly protesters somewhere in Migori. 2 houses of worship were burned down in Kibra. Kiosks, supermarkets, and a mortuary were looted. Fellow Kenyans, our country's image and history in the League of Modern Nations has been at stake in the last 2 weeks. The country's economy has been hit hard at a time when my administration is doing everything possible to salvage the economy from the deep hole where we found it. My administration has instituted solid measures and policies to attract investors and through their investment create opportunities for millions of our young people to realize their potential, amongst many of the other issues that we are doing as government. We cannot, ladies and gentlemen, we cannot allow these efforts to be derailed by acts of violence, chaos, and anarchy.
Na Rais William Ruto ameeleza kuwa serikali yake italinda uhuru wa wanahabari wanapotekeleza majukumu yao. Rais Ruto amezungumza baada ya naibu wake kuwashtumu wanahabari wakati wa ukusanyaji na upeperushaji wa taarifa za maandamano ya upinzani unaoongozwa na Raila Odinga. We are great believers in free media, and any engagement that puts the media in danger is not acceptable. However, in the context of the violent demonstrations, you agree that there has been a lot of violence against citizens, many citizens, properties, burning or down of buildings, including churches. In that confusion, there could have been incidences where the media was caught in the fray. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it, and we would not support it, and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties. Na kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki wamemtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kukomesha maandamano ya kila wiki mara moja. Maaskofu hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Martin Kivuva wameeleza kuwa Raila anafaa kutafuta njia mbadala ya kupatana na Rais Ruto badala ya maandamano ya kila wiki. Norbert Odur anaarifu zaidi. Kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki Kenya limemtaka kiongozi wa Azimio Raila Odinga kusitisha mara moja maandamano ya kupinga serikali ambayo hufanyika kila siku ya Jumatatu na Alhamisi. Wakizungumza baada ya kuadhimisha Jumapili ya matawi katika kanisa la Lady of Africa Pastoral Tudor, kaunti ya Mombasa, mwenyekiti wa kongamano hili Askofu Mkuu Martin Kivuva aliwataka viongozi hawa kukubali mazungumzo ili kukomesha mchafuko nchini. I earnestly call for a change of heart to the government and Azimio. May our President, the Honorable Dr. William Ruto, lead the government side to accept to listen to Azimio. To the Honorable Raila Odinga, the Azimio leader, to call off the demonstrations and accept a round-table discussions with the government side. Askofu wa jimbo Katoliki la Murang'a Maria Wainahina amelaani maandamano ya Azimio One Kenya yanayoendelea, akiyataja kuwa na uharibifu ambayo yamesababisha mali na maisha kupotea nchini. And we plead to our leaders to respect this holy time by suspending demonstrations for the respect to God, who they claim to give honor and have been totally ignored, and even more. Katika kaunti ya Narok, kiongozi wa kanisa la AIPCA Benjamin Napasho amesema kuwa ni vyema viongozi kuleta amani, akiwaomba viongozi wa Azimio kuacha maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika kila wiki. Akomboe hata nchi yetu. Hata katika yale maandamano tumekuwa tukiona, tumuombe Mungu katika imani siku ya leo ili amani ikaweza kupatikana katika nchi yetu. Tuchukue siku ya leo kama fursa ya kumwambia Bwana, tunaomba amani iweze kuenenda pamoja nasi. Nikiripotia runinga ya TV 47, jina langu ni Norbert Odur. Na katika taarifa ya tanzia ni kwamba watu 5 wamefariki katika ajali mbaya ya barabarani usiku wa kuamkia leo baada ya matatu yenye abiria 14 kugongana na trailer katika barabara ya Kisii kuelekea Keroka. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, dereva wa matatu hiyo alikuwa anakwepa kugongana na pikipiki alipogongana na trailer hiyo. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Kulingana
Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, matatu hiyo iliyokuwa imewabeba abiria 14 ilijaribu kukwepa kugongana na pikipiki, na hapo ndipo ilipogongana ana kwa ana na trela iliyokuwa inatoka eneo la Sotik. We are reporting a road traffic accident between a matatu Nissan which was flying from Kisii general direction to Keroka, and on reaching at Amabuko area it collided with a trailer which was coming from Keroka side heading to Kisii. Jumla ya watu 5 walifariki papo hapo, akiwemo mwanafunzi wa shule ya upili ya Maranda, watoto 2 wachanga pamoja na mama na mwanawe. 5 were seriously injured. They were taken to various hospitals which are within the vicinity of Keroka, and they are currently receiving treatment. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Masaba Kaskazini Robert Ndambiri amewataka madereva barabarani kuwa waangalifu ili kuzuia vifo zaidi kutokea. Also want to appeal to drivers which are applying Sotik Kisii highway. I want to appeal to drivers, please, during this rainy season, try to be a bit slower and very observant. Majeruhi walipelekwa katika hospitali mbalimbali katika eneo hilo, ikiwemo hospitali ya Keroka, hospitali ya wamishonari ya Ichuni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kisii. Zainab Mohamed, T47. Na huku hayo yakijiri ni kwamba kufuatia mkurupuko wa virusi vya Marburg katika taifa jirani la Tanzania, serikali imeeleza mikakati ya kulilinda taifa dhidi ya maambukizi hayo, huku serikali ikianzisha vituo vya dharura mpakani ili kukabili hali hiyo. Mwanahabari wetu Isaac Famba na taarifa hiyo kikamilifu. Here, I knew very well I'm visiting Matunda Sub-County Hospital, but what I have seen, this is not even a level 3 hospital. It is actually a dispensary, as a matter of fact. However, it has adequate buildings. The buildings are there, but the services being provided are for a dispensary. I have discovered that this place has wards, both male and female, but they are not admitting any male or female patient. They are referring out all of them because they have no facilities to take care of the patients. I have discovered that this facility is supposed to have a staff establishment of 62 health workers. However, they only have a half of that. And even the half, not all of them are on duty. And they are not on duty not because of their own making, but there are no patients here. And patients don't come because the locals here, they have no faith in this facility. Marburg was reported in Tanzania, I think 2 weeks ago. But we have put in place surveillance measures. All our borders, they have facilities to check. Na Marburg ni ugonjwa ambao ukikushika, unapata uko na joto mingi kwa mwili, unahara, unatapika, na pia unaweza kuwa unavuja damu kutoka kwa sehemu yoyote ya mwili wako. So we have put facilities in place ya kuhakikisha ya kwamba wanaangalia temperatures ya wale watu wanaingia cross border, wanaangalia temperatures. They also we have beefed up the port health facilities zile ambazo ziko kwa mipaka kuhakikisha ya kwamba they are equipped. And in fact by the end of this week I'll be at Isibania border just to ensure that everything has been set up to be able to take care of Marburg was it to come to Kenya. On my tour of duty again, I have discovered that out of the over 200 million of medical supplies that came to Trans Nzoia County last month from KEMSA, the laboratory here received less than 30% of what they had ordered. The pharmacy here received only 40% of what they had ordered. Therefore, I want to speak to the CEO of KEMSA that we must stop this. If a facility has ordered, the minimum we should go is 70 to 80% fill rate. So we have to up our game. I know I'm in charge and I'm going to do what is required of me. Na vyombo vya habari vimetishia kutopeperusha taarifa zozote za serikali endapo wanahabari wataendelea kudhulumiwa. Viongozi wa miungano ya wanahabari wakizungumza leo katika eneo la Manzoni Machakos wameitaka serikali kuwafidia wanahabari ambao tayari wameumizwa pamoja na kuwanunulia vifaa vipya vya kazi. Aidha,
Wadau hao pia wameionya serikali dhidi ya kuzima vyombo vya habari na huduma za mtandao kabla ya maandamano ya Azimio siku ya Jumatatu. Hatutapeperusha taarifa zozote za serikali endapo wanahabari wataendelea kudhulumiwa. Hii ni kauli ya washikadau katika sekta ya wanahabari ambao wameshtumu vikali dhuluma dhidi ya wanahabari ambao wameendelea kunyanyaswa na kudhulumiwa katika siku za hivi karibuni na hususan wakati wa maandamano ya kitaifa ya upinzani. The government should not do anything that denies the free flow of information to the public. We say this because we have received reports of plans to shut down the broadcast media and to shut down the internet and throw the country into information darkness ahead of tomorrow's demonstrations. Article 34(2) of the Kenyan Constitution makes it very clear that the state shall not interfere with any person engaged in broadcasting, production, or circulation of any publication or dissemination of information by any medium or penalize any person for any opinion or view of the content of any broadcast or public. Katika kikao cha leo kaunti ya Machakos, washikadau kwenye tasnia ya wanahabari walidokeza kuwa wamepokea ripoti za mipango ya kuzima vyombo vya habari na huduma za mtandao, huku wakionya serikali dhidi ya hatua hiyo ambayo wametaja kama ya kuhujumu demokrasia ya Kenya. To ensure sustainability of media houses, policies need to be put in place that encourage reinvestment of profits into the local media industry. Aidha, wamekosoa matamshi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na waziri mkuu mwenye mamlaka Musalia Mudavadi dhidi ya vyombo vya habari, wakisema matamshi hayo ni ya kusikitisha na hayastahili kamwe. Wakati huo wamewataka wamiliki wa vyombo vya habari kuwahakikishia wanahabari usalama wao wanapoelekea nyanjani kutafuta habari na kuwapa vifaa vya kujikinga wakati vurugu zinapozuka. Andrin Kilemi, TV 47. Na hali ya huzuni ilitanda miongoni mwa waombolezaji mjini Lodwar wakati wa mazishi ya mwanafunzi aliyeuawa na majangili wiki iliyopita alipokuwa akimpeleka mamake mzazi hospitalini Eldoret. Na kama anavyotupasha mwanahabari wetu Kitio Mika, ni kwamba viongozi wa kaunti hiyo wameitaka serikali kutumia njia mbadala ya kuwakabili majangili hao. Viongozi mbalimbali, walimu, wanafunzi pamoja na wakazi wa Turkana walimiminika katika boma hili kumpa heshima za mwisho Jacqueline Ngalana ambaye aliuliwa wiki iliyopita na majangili wanaoaminika kutoka kaunti jirani. Jacqueline aliuliwa alipokuwa akimpeleka mamake mzazi hospitalini Eldoret, gari lao lilipofamiwa na majangili eneo la Kakong kwenye barabara kuu ya Lodwar Kitale wiki iliyopita. Mwanafunzi anatoa mama yake anapeleka hospitali, anauliwa kwa barabara. Wanaua wale hawana bunduki na wamekufia kwa mikono ya mama wake ambaye ni mgonjwa. Jacqueline ni mtu mkarimu, ni mtu anapenda amani sana kwa shule. Akiwa amehudhuria mazishi haya, Gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai ameitaka serikali kutumia mbinu mbadala kukabiliana na majangili hao wanaohangaisha abiria na wakazi. Ile request mimi nataka kupeana kwa serikali yetu ni kwamba ili tuchunge hii barabara, haihitaji tuwe along the banks of the road. Lazima tuingie kama ni hapo game. Lazima tuingie hapo yote mpaka kule Lorichit. Wakati operation ilikuwa hakuna, watu hawakukufa kama saa hii. Walikuwa uwezi ya mifugo tu, majambazi ya kawaida. Mwisi Mturukana na mwisi Mpokoti. Hata hivyo, uongozi wa wanafunzi kwenye kaunti hii umeapa kuandaa maandamano hadi jijini Nairobi kulalamikia utovu wa usalama na mauaji ya kila mara kwenye kaunti hii ya Turkana. Kindiki lazima ashughulikie wanafunzi wetu wa Turkana. Tunaenda kufungua pay bill ya kuchanga pesa. We want to do demonstration. Lazima tufanye maandamano. Juzi tumpoteza mwanafunzi wa mixed secondary school. Imagine msichana mdogo tunampoteza na hakuna hatua serikali inachukua. Ni kwa nini? Sai, kwa nini siku ile Kindiki alisema ni operation? Ndio magari kaanza kupigwa. Operation iko namna gani Kindiki? Hali ya usafiri kwenye barabara kuu ya Lodwar Kitale imekuwa ikitatisika kutokana na uvamizi wa mara kwa mara na majangili na kusababisha hali ya biashara kuathirika pakubwa hapa mjini Lodwar. Kitio Mika Masai,
TV47 Lodwar, kaunti ya Turkana. Sasa tudunde viwanjani. Mchuano wa gofu wa Chairman's Prize Ruiru ulikamilika hapo jana, huku Paul Kamau na Ann Ngumba wakitawazwa kama mabingwa wa kitengo cha wanaume na kinadada mtawalia. Shindano hilo ambalo huandaliwa kila mwaka ili kusherehekea uteuzi wa mwenyekiti mpya wa klabu ya gofu ya Ruiru ilishuhudia zaidi ya wachezaji 300 wa gofu nchini wakikusanyika kwenye uwanja wa gofu wa Ruiru na kusherehekea uteuzi wa Dominic Chege kwenye mamlaka ya klabu hiyo kwa muhula wa pili. Mwanahabari wetu Duncan Mutua alihudhuria mashindano hayo na kuandaa taarifa ifuatayo. Asubuhi saa 12 siku ya Jumamosi, wachezaji wa gofu walianza kuingia katika uwanja wa gofu wa Ruiru kwa minajili ya kushiriki katika mchuano wa gofu wa Chairman's Prize kumsherehekea Dominic Chege aliyechaguliwa kwa mara ya pili bila kupingwa kama mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Ruiru. Wapenzi wa gofu na wadhamini wakiongozwa na TV47 na Radio 47 chini ya kampuni ya Cape Media wakiwa tayari kushuhudia, huku wachezaji wa gofu wakiwa tayari kuonyesha ubabe katika mchezo huo. Na ilipofika majira ya dhuhuri, mwenyekiti Dominic Chege aliingia uwanjani, huku ikimchukua zaidi ya saa 3 kumaliza raundi yake ya mashindano. Dakika 20 kabla ya saa 1 jioni, ni shughuli chache ambazo zilikuwa zimesalia katika uwanja wa gofu. Shughuli zote sasa zikielekezwa katika ukumbi wa kuwatuza walioshiriki na waliotoa ushindi. Na hotuba zilifuata. The purpose of this day is to celebrate together as a club what we have achieved in the last 1 year. Cape Media is one of our institutions under Mount Kenya University, and today we have the brand that is sponsoring Chairman's Prize. And allow me, Chairman, to invite the person to talk on the brand, that is Radio 47. Karibu. Afisa mkuu mtendaji wa Cape Media, Ken Otwenyo, akiwa na hili la kusema. Today as TV47 alone, but we are also growing consistently. And now we have a new baby on the block. The name is Radio 47. And the tagline is, Hapa Ndipo. We are Kenya's fastest growing Swahili national radio station, first of its kind to offer audiovisual delivery to the clients. We are committed to working with you, not only delivering value to our audiences, but partnering with you in actually expanding your businesses wherever you will go. Paul Kamau alitoa ubingwa baada ya kurekodi alama 42 na kumpiku Ben Kanyi aliyechukua nafasi ya pili, huku nahodha wa kitambo wa klabu ya gofu ya Kiambu Ann Ngumba akitoa ubingwa kwenye kitengo cha kinadada na kuwabwaga Tabitha Karagu na Faith Nyagaki. Duncan Mutua, Askofu, TV47 Michezo. Asante sana Askofu. Na zaidi ya timu 110 kutoka kaunti ya Vihiga zinatarajiwa kunufaika kwa mradi wa mafunzo maalum ulioandaliwa na wakufunzi wa shirikisho la soka humu nchini FKF kupitia dimba kunradhi la soka linalojulikana kama Kasoba na Ball, kama njia mojawapo ya kukuza talanta mashinani na kuhamasisha jamii dhidi ya matumizi ya madawa za kulevya. Mafunzo hayo yaliyofadhiliwa na msingi wa Bosi yatashirikisha timu 26 za kinadada na timu 87 za wanaume katika kaunti ya Vihiga. Mwanahabari wetu Arnold Adidi na mengi zaidi. Ni hatua ambayo imepokelewa kwa furaha na wanasoka ibuka eneo hili ambao kwa muda mrefu wamerekodi matokeo duni kutokana na ukosefu wa wakufunzi waliohitimu pamoja na miundo msingi duni ya spoti eneo hili. Sponsorship ya kucheza pale majuu huwa ni shida kidogo upande wa fedha. Sasa sponsor akiona mchezo mzuri, ataona timu inacheza mzuri, ataisongesha kidogo icheze hata county league. Hii tournament imekuja ile time nzuri kwa sababu vijana tumekuwa idle mtaani. So tatusaidia ile
cooperation among the youths. Kulingana na Rogers Bosi ambaye ni mshirikishi katika mchuano huo, kando na kukuza talanta, hatua hii pia inalenga kuwaepusha vijana na uraibu wa dawa za kulevya ambao unazidi kuathiri mamia ya vijana maeneo hayo. We came up with the idea that we should involve our youth to become active in sports, and that way, by keeping them active, we will also educate them on the dangers of illicit alcohol. We are looking at both genders, ladies and gentlemen, young men and young women, to come and nurture their talent. This also helps them in networking. Kwa upande wake, afisa wa FKF eneo hili Sylvester Ikane ametoa changamoto kwa serikali za kaunti kuwekeza katika kuboresha miundo msingi ya spoti mashinani, kwani ukosefu wa nyanja za kisasa umelemaza pakubwa makuzi ya talanta sehemu hizi. Hatuna uwanja ambao timu yoyote hapa kaunti inaweza chezea Premier League. Ndiposa tucheze Premier League, charity tuondoke nje ya kaunti. Unaona timu zetu ambazo zinasuka mpira wa Premier League zinacheza nje, lakini niko na imani kwa sababu nimeona mpangilio ya gavana wa Vihiga Dr. Otichiro ya kwamba kabla aondoke ofisini atameki sure ya kwamba tuna uwanja ambao unaweza cheza Premier League. Arnold Adidi, TV47, kaunti ya Vihiga. Na asante sana mwanahabari wetu Arnold Adidi kutoka kaunti hiyo. Mtazamaji, taarifa za spoti kutoka kwa wanahabari wetu waliobobea katika sekta hiyo ya spoti. Na kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada ila kuhitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Nimekuwa mwanahabari wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara We have met and listened to a diverse group of Kenyans, including religious leaders from all faiths, about the crisis facing our country today. They have implored us to give dialogue, especially during these holy periods of Easter and Ramadan. It is in this context that we make this counter offer to Hon Ruto's call for dialogue. Mr. Ruto has asked me and Azimio to enter into a constitutional, open-ended and binding dialogue with his government to find a resolution to the issues that we in Azimio have raised about the last year's election and the key governance and cost of living issues facing our country. As Kenyans know, we disputed the 2022 election results declared by the then IBC chairman, Wafula Chebukati, and a minority of 2 commissioners, against the express decision of a majority of 4 commissioners to reject those results. To our consternation, the Supreme Court unfortunately agreed with the IBC. We refuse to accept the ruling of the Supreme Court as biased and lacking in proper jurisprudence. Since then, we have widely consulted with the people of Kenya throughout the width and breadth of this great country of this great country of ours. We have held rallies and more recently demonstrations in Nairobi and elsewhere. We believe that the people of this country understand the danger we face as a country. In our view, elections are sacred because they must represent the true voice of the people. We have raised the key issues that we face as a country, including the electoral injustice, the cost of living, the legitimacy of the IBC, the opening of the server for a forensic audit, the savage attacks on media and innocent civilians by the police, and the viability of our democracy, including buying off of
members of parliament. We have said that members of parliament, once elected in political parties, must carry that mandate for the rest of the life of that parliament. I believe that Kenya is today facing its worst crisis in decades, out of which you could recover or go the way of other failed states. As leaders, it is our responsibility in Azimio, As leaders, it is our responsibility in Azimio la Umoja to save this country from the catastrophe. We as Azimio la Umoja have resolved the following. 1. We acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development. 2. We agree that a balanced parliamentary process, co-chaired by both sides and backed by experts from outside, should proceed. In our view, this committee must be composed with immediate effect, with strict deadlines for resolving the crisis facing the country. 4. In accepting the call for the dialogue, we ask that all arrests and prosecutions related to our demonstrations be stopped with immediate effect. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. 6. But in doing so, we want to emphasize that the rights to assemble, to demonstrate, petition, and to speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7. Therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter-offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we as Azimio have never organized criminals to vandalize businesses of innocent, hardworking Kenyans. This is the work of our distractors. Our distractors have all the times tried to show these demonstrations as being violent and aimed at destroying businesses of other people. We want them to desist from doing so. And we want to underscore the point that demonstrations are a fundamental right of each and every Kenyan. Therefore, we would like to see other organizations, particularly human rights organizations, stand out and condemn these heinous acts which have been committed by the state. There have also been excessive use of force by the police. Police officers are meant to keep law and order. But if you find a situation where police officers are using live bullets against unarmed civilians, it is of course basically a reckless police force which wants to cause life which they are supposed to protect. We actually protest in the strongest terms possible about this violation of the fundamental rights of our people. We say
that we are ready to embrace dialogue and that we will engage as long as Mr. Ruto and his team are ready to engage. We as Azimio are ready because we want a peaceful resolution to the differences that we are having in this country. We want to strengthen our democracy. We want our election to have meaning, that how Kenyans vote is actually what is eventually announced by the Electoral Commission. And we have also said that we do not want to see the 4 commissioners who had said no to be sacrificed. We want those commissioners to be reinstated so that we can be able to move in as a country in one and a united way. So we are ready as Azimio. I'm saying in conclusion, we were ready to engage. We will engage without any kind of coercion in whatever way. And this process could start as early as tomorrow. I thank you. Thank you. Yeah. There's a question? No questions. Fantastic. Do you have any questions? Yes. No, they don't. They don't have. My name is Brian Mushiri from NTV. What is your position on the cost of living? Because there are some who engaged in the weekly protest because of the high cost of living that the country is currently experiencing. That is contained in the statement. You have stated clearly as one of our irreducible minimum demands. And you are saying that when we engage in a bipartisan manner, we will raise this issue of the cost of living so that we can be able to alleviate the suffering of our people. You have said that at times like this, we should go back to subsidies which are being applied by the former regime so that the cost of living can come down to